Hey yo, what's up, guys? Good evening, everyone. Good evening. Hello, Good Bro Swandi. evening. Hello, Brazil. Good Hello, morning, Bro Cecilia. Vicky. Halo Bro Hello. Fik. We meet again, I'm guys. fine. You're great I'm today, Bro good today. Swandi. Oh, really nice. And today's Monday, Bro Swandi. How was your Yeah, Monday? Was it this is great? Monday. I'm good today. You are good today. Your Monday will Yes. be great, though. What about Nice. you, Bro Fik? Long Oh, time no see. yes, that was right. So, where have you been, Bro Zul? Kemana aja nih? Oh What my did you god. do, bro? Yep. I had a lot of activity, Oh, Bro sure. Fik, that time. That So that's was why, alright, Brazil. sorry, Okay. I'm so sorry I cannot join in this Mm. class. That was the problem. That was totally alright, Brazil. I know that you're so busy though. It's Oh the my god. problem. Thank you, Bro. And then finally you can join again today. But it's Okay. Monday, Brazil. You can Mm. join it. Don't you Um, have notch activity actually this time? actually, right now I take my day off. So that's why I back in my Oh. hometown. And Oh, then, so where yeah. are you? You are in Malang right now? Oh no, I'm in North Maluku right now. Oh, you're Hampton. Oh, I see, I see. Yeah. So how many days, bro? 2 weeks, 2 weeks, and 2 then weeks. yeah, this day is the last day, and then tomorrow I will back in Malang City again. Oh, this day is the last day. Yeah. Oh my god, bro. Okay, so keep going, bro. Jill. Thank you. Okay, nice, Brazil. Okay, so we have this earlier, we have this Manzo, we have this Nia. You guys, welcome back to the class, everyone. Well, guys, we're going to start a class, guys, while waiting others. Good evening. Welcome back to our class again, guys, with Speaking Partner. We You're are the the best best Next, partner. partner. Master. What's password? Yeah, smile. Thank you so Smile. much, everyone. Really, really nice. Guys, today is our third tricks. Tiba-tiba sudah minggu ketiga aja, guys. Wow. And special for today is our 11th meeting, everyone. We have been learning English so far for about 2 weeks. And last time we had middle exam. And overall was really, really great. Nia, Shalia, and Bruce Wandi, and Mrs. Manso. Not Brazil. It's because you didn't join our middle exam last time. But that was the right Brazil. Okay. And yeah, guess today is our 11th meeting. And today we have a new topic. Okay, I think it is the same, guys, the same topic that we have been learning in the class previously, especially in not advanced, I mean basic one. But I give you an addition. Bro, kasih tambahannya nih. That's about the pronunciation. Tentang pengucapan ya guys ya, atau pronunciation. It's really good, guys. Intonation in English. Intonation is very important, everyone. Nation. Yeah, because what, guys, if you have ever listened to native speaker, teman-teman kalau pernah dengerin orang native ya, orang native nih, benar-benar dari Inggris, Amerika, dia ngomong bahasa Indonesia, memakai intonasi bahasa Inggris. Contohnya nih, oke, apa ke kamu ke sana? Gitu guys ya. Pernah dengar kayak itu guys, teman-teman? Apakah kamu ke sana? Apakah kamu ke sana? Kayak orang Gitu Melayu guys ya. ngomong. Ya, kayak bukan Melayu. Itu guys ya. Kayak ya intonasinya kayak gitu. Because what? Mereka itu ngomong bahasa Indonesia tapi pakai intonasinya Inggris teman-teman. Jadi kayak aneh gitu ya. Itu Ngomong kayak kayak aneh. sama kayak Soro. Apa bro? Itu Sama sama kayak? kayak Soro. Oh Soro. yeah, sodo, sodo. So too. Yeah, what are you eating? Let's eat sodo. Hello, right? Okay, sodo. Okay, I live in Jakarta. 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 Yeah, so actually it's just Cintalora. accents. Cintalora. It's just accents, teman-teman. Itulah intonasi juga, teman-teman. So that's why we need to discuss about it. In this part, di level ini kita belajarnya itu guys, giving or maybe just intonation in question. Kalau in the whole sentence kita belajarnya di next level ya, teman-teman. Level at intermediate 2.
Okay, so guys, look at this, our topic. Just talk about that, and here we go. The question. Teman-teman masih ingat ya cara membuat kata tanya? Question form. Kata tanya, bentuk kata tanya. If you still remember, I have this, everyone. Is he a teacher? Artinya apa, guys? Apakah? Apakah Dia dia seorang guru. Does she eat meat? Apa nih? Apakah dia makan Apakah dia Daging. Apakah dia daging? makan daging? And what about this, everyone? When did you get here? Kapan kamu Kapan kamu datang ke sini? datang di sini? How much does a train ticket cost? Berapa harga tiket? Berapa Berapa harga harga kereta? tiket harga api. tiket kereta kereta api? api? Nah, di sini guys ada dua tipe. As I said to you at the time, in the basic one, kata tanya itu ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama jenisnya itu jenis interrogatif, teman-teman. Yang namanya interrogatif itu jawabannya pasti kalau nggak yes, berarti no. Is he a teacher? Apakah dia guru? Jawabannya pasti yes or no. Gak mungkin. Is he a teacher? Apakah dia seorang guru? Because this is no. Gak mungkin, teman-teman ya. Oke, so that's why itu interrogatif sih, teman-teman. Does he eat meat? Jawabannya juga sama. Bentuk interrogatif, guys. Pertanyaannya pasti pakai apakah kalau diartikan bahasa Indonesia. Meskipun beda ya sesuai kalimatnya masing-masing. Oke, itu teman-teman. Itu yang pertama. And the second, ini jenisnya adalah question word. Oke. Question word itu apa? Question word itu kata tanya, teman-teman. Memiliki kata tanya. Jadi dijawab sesuai kata tanyanya. Maka di sini ada when, ada how much. When did you get here? Berarti menanyakan waktu. Ke sini? Iya. How much does the train ticket cost? Berapa harga tiket kereta? Menanyakan harga. Ya, dijawab sesuai. When did you get here? Berarti jelasin dijawab sesuai karena menanyakan waktu ya. Kapan, teman-teman? Gitu. Tidak boleh. When did you get here? Yes. Kan nggak mungkin, teman-teman. Ya kan? Ya, makanya ada dua jenis kata tanya. Yang pertama kata tanya interrogatif, jawabannya yes or no. Dan juga kata tanya question word menggunakan kata tanya. 5W1H gitu, teman-teman. Kita bahas semuanya, teman-teman ya. Oke. Kita ingat-ingat latihan kemarin, guys. Di pasal satu dulu, Bovi kasih tipsnya ya, cepat ya, biar teman-teman ingat. Oke, so biar kita nggak bingung, teman-teman. So, look at this, everyone. Oke. Ini topik kita, tapi Bovi kasih cara sendiri teman-teman ya, biar enak dan cepat nih. Okay. Look at this, everyone. I will make it. Oke, kayak biasanya ya, teman-teman. Bovi kasih nih. Look at this one. If you talk about the question, itu pasti ada nih, guys. Pertanyaannya question. Hold on, guys. Kata tanya. Guys, ada 5W1H. 5W1H itu apa aja, guys? Do you know? What? Why to What, who? when, Where? Who? Yeah. How? Yep, that's right, everyone. When? It's question. Where? Yeah, you have what, one. where, when, It's a who. question, teman-teman ya. Guys, bentar guys, Bro Vicky bagi dua nih. Where. Question itu dibagi menjadi dua. Oke. Bagi dua ya, teman-teman di sini. Ya, bagi dua aja nih. Ya, kata tanya itu dibagi jadi dua, guys. That's it. Oke. Apa tuh yang pertama? What? The verse, teman-teman, itu jenisnya tadi, guys, teman-teman. Kita pakai yang namanya interrogative question. Iya. Interrogative. Interrogative question jawabannya pasti yes atau no. Itu teman-teman yes atau no. Kata pembuatan kalimatnya itu ya dari kalimat positif, negatif, interrogatif. Teman-teman pasti udah bisa ya, teman-teman. Oke, itu guys. So for example, Bro Vicky kayak sini guys. I will make it that. You want to say like this. Maybe saya bahagia. I am Happy. 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 Saya tidak bahagia. I'm not happy. Not happy. I'm not happy. Apakah saya bahagia?
Am I I happy. Nah, itulah yang namanya interrogatif. Interrogatif itu yang ini, guys. This one. Ini adalah interrogatif, guys. Am I happy? Pasti jawabannya yes or no, ya kan teman-teman? Apakah nih? Nah, itu guys. Itu asal muasal yang namanya interrogative sentence. Udah bisa semua pasti ya. Yes, maybe, or no. Yes or no. Ini jawabannya teman-teman. Or no. Iya, that's it guys. Yesnya yes I am, no I'm not. Itu teman-teman. Am I happy? Yes, no, jangan dong. Ya, am I happy? Yes, Yes. yes you are. Yes you are not. Gitu Yes, teman-teman. you are. Yes. Itu asal muasal, ini teman-temannya asal muasal interrogatif. Udah bisa teman-teman ya. Nah, yang kedua itu jenisnya beda guys. Yang kedua itu kita menggunakan yang pertama ya teman-teman. Hold on. Oh, no. Maybe this one. Slide. How to make it guys? Oh ini dia. Bisa deh, finally. Okay, and the next part, this is like this. Selanjutnya ada yang question word, teman-teman. Look at this one. Pakai question word. Question word itu kata tanya, teman-teman ya. Pasti kita tahu itu ada 5W plus 1H. Ya kan, teman-teman? 5W 1H. Coba, apa aja tuh guys 5W 1H? Apa aja tuh? The first, apa guys? What? Yang 5W dulu. What? What? What itu artinya apa guys? Apa? Apa. Oke, good job. And then, who Where? artinya Siapa? siapa. Oke, and then what else guys? What, who? Where? Apa lagi nih? Where? 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 Where artinya apa? Di mana? Gimana? Di mana? Di mana? Di mana itu Ting guys? ting ya. Ayo tang, ting ting. Ayo, Oh ting, ting. iya. When? Oke. Apa lagi when? When apa When? 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 Kapan? Kapan? Ya. Apalagi guys, plus satu nih Why? W-nya. Why? 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 Itu apa why? Kenapa? Kenapa? Iya. So this for everyone. Oke. 5W nih. Satu hanya apa hanya? How? How. How itu apa? Bagaimana? 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 Nah, di sini ya 5W1H itu ini guys. Tapi kita bisa tambah lagi nih. Untuk why, di situ teman-teman bisa ditambah nih. Yang pertama, you wanna say pilihan guys. Which one? Which one? Which one? Pasti artinya yang Yang mana? mana. Which one do you like? Itu teman-teman ya. Oke. Ada lagi guys, kepemilikan whose. Whose itu adalah apa artinya guys? Milik siapa? Gitu. Milik siapa? Siapa? Whose book is this? Milik siapa buku ini? Contohnya kayak gitu. Oke. This book. Who's this book? Ya, habis itu ada lagi yang namanya whom. Itu artinya apa? Siapa? Siapa? Dengan siapa? Iya, siapa. Tapi menunjukkan atau menanyakan objeknya yang ditanya. Itu bedanya. Kalau who, teman-teman, look at this. Who itu menanyakan subjek. Iya. Kalau whom menanyakan objeknya. I meet you. Kalau menanyakan I subjek pakai who. I meet you menanyakan you-nya objek pakai whom. Gitu guys. Who meets you? Siapa menemuimu? Saya. Oke. Kalau whom do you meet? Siapa yang kamu temui? Ya. Whom do I meet? Siapa yang saya temui? Kamu. Objek. Gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah kalau how itu juga banyak nih guys. How. For example, you wanna say, teman-teman, berapa banyak yang bisa dihitung apa guys? How? How many? How many? How many berapa banyak bisa dihitung? Kalau nggak bisa dihitung, how? How much? Iya. Kalau seberapa sering, how? How Often. How often or how often? Seberapa lama? How long? How long? How long? Seberapa jauh? How far? How far? How far. Dan how yang lainnya. Yang sering dipakai ya ini Ni hao. teman-teman ya. Ni hao. Oh iya guys. Ni Ni hao hao. mah. Oh, really great everyone. Okay, so this is everyone ya teman-teman. How. Nah, di situ adalah
question word 5W1H. Nah, in this part kita ada rules-nya, ada aturannya. Remember the rules, teman-teman. Aturannya apa? Look at this one. Ingat-ingat teman-teman, kalau kita mau buat kalimat kata tanya, oke, itu pasti question word dulu, ya, question word dulu. Habis itu auxiliary. Auxiliary itu tergantung tempatnya tensinya masing-masing ya teman-teman nanti. Dan juga baru subject. Subject dan lain-lainnya ya teman-teman. Nah, ini rumus dasarnya dalam membuat kata tanya. Teman-teman udah pada bisa deh. Oke. So, kita ingat-ingat dulu teman-teman ya. Biar kita nggak lupa. Dikotakin. This one guys. Oke. So, question word auxiliary. Teman-teman mau bilang gini guys. Kenapa kamu mencintaiku? Artinya gimana guys? Kenapa kamu mencintaiku? Why do you love love me? me? Ya, good job. Why do you love me? Gitu guys. Kalau cinta Why do cepat. you love me? Look at this one. Why do you Why love do me? you love me? Nah, coba perhatikan baik-baik guys di sini nih. Ini ada yang namanya question word. Why? Auxiliary. Baru subjeknya, ya kan teman-teman? Gitu. Baru love me kalimat biasanya ya. Terusannya gitu kan teman-teman. Nah, kita nggak boleh bilang, kenapa kamu mencintaiku? Why you love me? Tanpa menghadirkan auxiliary. Itu tidak boleh. Itu common mistake gitu. Yang sering salah pasti itu guys. Why you love me? Why you come here? Why you happy? Itu kayak diartikan satu-satu Why? gitu ya. Kenapa kamu bahagia? Why? Kenapa you, kamu happy, bahagia? Why you happy? Gak boleh. Kita harus ada auxiliary-nya. Auxiliary-nya tergantung sesuai kalimatnya masing-masing ya. Kan auxiliary kan banyak. Why do you come here? Why? Ya, why did you come here? Why do you come here? Why and why dan sebagainya. Harus ada auxiliary, teman-teman. Itu teman-teman ya. Maksudnya itu. Pengecualian. Ada pengecualian ketika teman-teman mau menanyakan subjek. Ya guys ya. Semisal nih, siapa yang menemuimu? Simple present. Who meets you? Itu guys. Who meets you? Kita pakainya who meets you ini. Nah, iya, who meets you? Loh, kenapa? Look at this one. Who meets you? Kenapa nih guys? Karena di situ kita, nggak guys, ada pengecualian. Pemudasanya kan question word auxiliary subject ya. Ada pengecualian ketika menanyakan subjek. Kita langsung ke verb, guys. Begitu juga kalimat ini, guys. Kalimat kalimat apa lampau gitu ya. So, siapa yang menemuimu kemarin? Who met you yesterday? Ya, gitu guys. Nah, gitu guys. Ini kita nggak perlu setelah auxiliary who, nggak boleh who do, who did, nggak boleh, nggak ada auxiliary-nya. Di sini langsung di sini guys. Inilah yang namanya pengecualian ya teman-teman. Oke. Ketika menaikkan subjek, ini langsung verb 1 SES ya. Karena dihitung tunggal guys, ada S-nya. Oke, who meets. Kalau ini verb 2, langsung who meets you, who met you yesterday. Kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau kalimatnya positif, kalimatnya maksudnya kalimat nominal, siapa yang bahagia? Who? Siapa guys? Who is happy? Who is happy? Ya, loh, kenapa Bro Fik kita menggunakan is? Karena guys, kalau menanyakan subjek, teman-teman, karena kan pelaku ya, kita kan nggak ada, kita kan menanyakan pelaku, otomatis kita belum tahu pelakunya siapa. Otomatis itu dihitung tunggal, teman-teman. Oke, dihitung tunggal. Makanya ini pakai is. Gitu. Gak boleh who are happy. Who is happy? Guys ya. Meskipun teman-teman mau nanyakan gini, guys. Siapa yang bahagia di sini? Banyak nih padahal. Tetap pakai who is. Who is happy here? Itu. Oke? Karena konteksnya kita belum tahu. Makanya belum tahu orangnya. Goib gitu, guys ya. Itu dihitung tunggal. Teman-teman. Got it?
Namanya? This one. This is our topic. Beda lagi kalau teman-teman menanyakan objek nih. Siapa yang kamu temui? Itu baru beda, guys. Whom. Itu whom do you Whom do meet? you meet? Iya. Do Whom you do you meet? Sama teman-teman. Kita konteksnya kayak di sini nih. Whom do you meet, ya kan? Question word, actually dulu. Subject, whom do you meet today? For example, this one. Siapa yang kamu ketemui hari ini? Menggunakan objek. Pengecualiannya ketika subjek saja, teman-teman. Got it, everyone? Bisa ya? Oke. Apakah di sini ada yang tanyakan, guys? Anyone has a question? Nope. That's it, good, everyone. And that's our topic. Ini cara cepat untuk memahami sebuah question word. Remember, ketika pakai question word 5W1H, harus ada auxiliary-nya ya. Jangan sampai hilang. Kalau teman-teman menanyakan subjek, teman-teman nggak perlu kasih auxiliary. Semisal nih, siapa yang peduli? Gimana, guys? Who's care? care? Who care? cares? Who Who cares? cares? Iya. Yeah. Who cares? Who Yeah. cares, Yes. guys? Who cares? No one cares. Yes. Who cares? Siapa yang peduli gitu, guys? Who Oke. cares? Siapa yang mencintaimu? Mereka subjek. Who Who love you? loves you? Ada S-nya. Who Oh, love you? Love you. Iya. Dihitung tunggal, maksudnya sama kayak teman-teman bilang gini. Satu orang ketika simple present tambah SES kan? Cicelia meets, ya kan? Cicelia loves. Kayak gitu, guys, dihitung tunggal maksudnya. Who loves you? Siapa yang mencintai? Who cares? Who loves you? So this is everyone. So teman-teman ya, this is our topic, everyone. Sudah bisa semua ya. Ini untuk question. So you can just use it, everyone. Ini cara membuat kalimat. Kayak teman-teman udah terbiasa pakai ini ya. Oke, so kita langsung belajar yang namanya this one, guys. This is like our... Bro, Vicky kirim di chat dulu ya, teman-teman. Ke kalian. Let's learn and talk about the pronunciation. Yuk, belajar pronunciation, guys. Intonation khususnya, teman-teman, lebih spesifiknya. Ya, hapus ya. Here we go. Nanti boleh dicatat, teman-teman. Oke. Bro Fik, Just- maaf Bro Fik. Ya, gimana? Kadang saya ya atau ada tugasnya anak saya tuh kadang antara do you, are you itu kadang aduh lupa gitu. Karena kalau do you kan pakai ketemu verb ya Bro Fik Ya, ya. do Nah, itu pakai verbal. Nah kadang itu tuh yang bikin buyar deh kalau udah. So, sebenarnya sis, oke, auxiliary, kata bantu itu kan banyak teman-temannya kan, teman-teman. Jadi guys, auxiliary, kok, bentar guys, Bro Vicky cari dulu nih. Yang sudah Bro Vicky resume ini apa nih? Oh, ini dia. Oke. Look at this, everyone. Auxiliary itu jenisnya banyak teman-teman sebenarnya ya. Oke. Kalimat itu bisa difahami minimal ada subjek predikat ya kan teman-teman. Iya. Ada yang namanya subjek predikat. Gini aja deh, Bro Vicky jelasin juga nih pakai ini nih. Look at this one. Subjek kalimat bisa baku minimal ada subjek sama predikat. Itu kalau di bahasa kita ya kan teman-teman. Sama guys. Nah, di bahasa Inggris itu juga sama guys. Harus ada subjek dan predikatnya. Predikatnya itu bisa yang pertama verb yaitu action. Kata kerja action, ada aksinya. I eat rice atau I run. Saya lari. I itu subjeknya, run itu adalah predikatnya. Predikatnya ini adalah verb kalau di bahasa Inggris teman-teman namanya. I itu subjeknya, run itu verb action. Verb yang ada aksinya. Run kan ada aksinya tuh, ada gerakannya tuh. Ada juga yang di situ tidak berupa yang namanya apa itu guys? Verb action, tapi namanya linking verb. Linking verb itu jenisnya kayak ini guys, to auxiliary itu. Makanya I am happy. I am happy.
am di sini itu bukan action verb. Kalau kita pakai, guys, kalau kita taruh di seperti pembuatan kalimat dalam bahasa Indonesia, I ini subjek, teman-teman. M-nya itu kayak predicate-nya gitu, verb-nya. Makanya namanya linking verb gitu. Cuma M di sini tidak bermakna, tidak ada aksinya, ya kan teman-teman? You got it? Ya. I am happy. M nggak ada artinya. Apa artinya, guys? Saya apa? Nggak ada kan, teman-teman? Iya, di situ. Itu linking verb, teman-teman, untuk membantu menghubungkan antara saya dan happy ini. Gitu, guys. Linking verb itu bisa disebut juga auxiliary verb. Oke. Auxiliary verb itu lebih luas, teman-teman. Nah, di situ banyak ya, teman-teman. Auxiliary itu wah banyak banget kalau kita gini guys, breakdown. Nih. Auxiliary. Auxiliary itu banyak, teman-teman. Yang pertama, if you still remember everyone, auxiliary itu bisa dibilang kayak do, teman-teman ya, something like that. Oke, ada how we say that one ya, teman-teman. Biasanya Bro Vicky selalu jelas kayak gini. Yang pertama ada auxiliary do. Maksudnya to do gitu ya, guys ya. To and do. Ada to do, ada lagi to have, guys ya. Sorry guys, typo. To do, to have, teman-teman. Ada lagi to be. Nah, ya to be. Oke, to be. Nah, to be, ada lagi to modal, namanya modal auxiliary, ya kan teman-teman? Itu juga auxiliary, teman-teman. Modal. Modal verb itu loh, guys. Ya. Itu semua adalah kata bantu. Itu jenis auxiliary, teman-teman. To do di dalamnya ada apa aja? Di situ ada do. Sorry guys, typo. Ada do, ada does. Oke. Ada did. Itu adalah auxiliary, teman-teman. To do itu. Ya. To have ada have. Ada has. Nah, guys ya. Have has, ada had. Sorry guys. Had. Itu to have. To be. Nah, sering to be itu dipakai di nominal sentence, guys. Iya. Yang pertama is MR. guys? MR. MR. Ini di present kan, teman-teman? Ya kan? Iya. Nanti di present perfect itu nanti ada be-nya. Makanya ada has been, ya kan teman-teman? Been. Nah, itu. Di simple past ada was dan were. Iya, teman-teman. Was were itu, teman-teman. Oke. Dan juga nanti ada ya, maybe ini aja cukup, teman-teman. Ya, guys ya. Ada be, bahkan be itu di kalimat will be, akan be. Nah, iya. Kalau modal ada apa, guys? Can, ada could, ya guys ya. Ada will, akan, ada would. Dan teman-teman ya. Oke, dan lain-lain itu. Itu modal verb. Ini semua adalah auxiliary, teman-teman. Oke, auxiliary itu ini, teman-teman. Oke, ada main auxiliary. Nah, mostly tadi yang sis Manzo bingung kapan menggunakan do does, kapan menggunakan do, kapan menggunakan ini guys, to be is are itu case. Kalimat ada dua nih, ya kan teman-teman? Ya kan? Kalimat verbal dan nominal. Nah, kalau verbal itu mengandung kata kerja. Verbal itu guys, itu pasti nanti ada subjek dan ada verbnya. Ini udah rumus dasarnya, teman-teman ya. Kalau nominal di situ nanti guys ada subjek, ada to be. Ya, pasti to be, dan ada ana. Ya kan, teman-teman? Iya. Adjektif dan adverb. Iya. Ya kan, teman-teman? Verbal nominal. Nah, kayak gitu guys. Kalau verbal, teman-teman, normalnya ya tadi Bro Vicky bilang gini guys, saya makan nasi, I eat rice. Kalimat negatifnya itu harus menggunakan auxiliary, to do,
Simple Don't. present ya teman-teman. Ini ya. I do not eat Eat rice. Nah, pakai do tuh. Oke. Yeah. Do I I eat I eat rice? Itu tuh. Oke. Nah, itu adalah auxiliary, Manzo. Iya. Do. Oke, verbal sentence. Kalau nominal harus pakai to be kan di situ. So that's why in this part nominal I am happy. I am happy. Am itu adalah to be. Iya. I'm tidak. I am not happy. Am I happy? Am I happy? Am I happy? Itu kan nominal sentence, ya kan? Nah, gitu. Nah, nanti guys, di dalam kalimat verbal, kita juga membutuhkan to be ketika continuous. Present continuous, atau past continuous. Masih ingat guys? Continuous mau bilang sedang, teman-teman. Kamu sedang masak. Gimana guys bilangnya? I am you lah. cooking. Kamu sedang masak. Itu. Sedang itu pakainya to be di sini. I subject, am-nya itu to be, langsung diikuti verb ing. Pengecualian tuh. To be dipakai ke verbal sentence ketika continuous. Gitu. Oke? Got it? Itu adalah auxiliary. Oke? Aman teman-teman ya? Oke. That is our topic, teman-teman. Oke, this is our topic, and berpikir kirim juga, teman-teman. Okay, just make it. Okay, so lanjut guys. The next part we have this topic. Berpikir, ini dulu guys. Nah, so look at that everyone. Addition topic tambahannya apa? Ini guys. This one. Nah, teman-teman, this is question intonation. Teman-teman fokus yang ini ya, question ini aja teman-teman, karena kita kan baca intonasi question. Intonasi itu sangat penting teman-temannya, intonation. When we speak English, we always use it anyway. Okay, so that's why this part we have a questions. Intonation. Oke, tadi Bro Vicky bilang ada 2 jenis intonasi, ya kan teman-teman? Ada 2 jenis. Di sini juga sama. Kita bilang close question. Close question itu adalah yang interrogatif, teman-teman. Yes, no tadi. Yang interrogatif jawabannya. Kalau open question itu yang pakai question word. Ketika kata tanya yang bentuknya interrogatif itu nadanya go up di akhir. Kalau bahasa kita mau tanya apa aja, pasti nadanya yang akhir itu naik. Sismanzo, apa kamu sudah makan? Makan, gitu. Gitu ya. Sismanzo, kenapa kamu di sini? Itu kan bahasa kita, ya kan, teman-teman? Pasti naik. In English, it has different intonation. Ketika close question atau yang interrogatif itu nadanya naik. Do you love her? Did you go to the school? Is English important? Itu nadanya naik up semua, guys. But in open question atau question word, teman-teman, itu go down. Where do you want to go? Tidak boleh seperti itu. Like, bro, Gigis, where do you want to go? Nggak boleh. The correct one is, bro, Gigis, where do you want to go? Where do you want to go? Nah, where do you want to go? Kita kalau nggak sering kayak ini guys, apa nggak enak gitu ya, kurang gitu. Iya, karena kita kan ngikutin intonasinya orang kita Indonesia. Makanya kayak aneh aja gitu kalau tanya, where do you want to go? What is your name? Bukan. What is your name? So, guys, what is your name? When is deadline? When is the deadline? Line. Ini ya teman-teman go down. Ya intinya teman-teman bisa mengira-ngira ya, oh ini tuh go down loh. Gitu aja teman-teman sebenarnya. Oke? Baik ya teman-teman. So that's it everyone. So yang pertama, do you love her? Did you go to the school? Is English important? Where do you want to go? What is your name? What is the deadline? Go down. Yang penting teman-teman bisa ngasain, oh ini go down loh, gitu aja teman-teman. Kita nggak perlu kayak, where do you want to go?
Nggak perlu kayak gitu. Oke, so just make it normal. Oke, yang penting kita sendiri bisa bedain, oh ini go down loh, gitu aja guys. It's enough everyone. Oke, Apa artinya itu, bro? yang mana? When is the deadline? Deadline guys. Apa itu deadline Ya, guys? ini apa deadline tuh apa target apa sih? Target ya, belum deadline itu guys kayak Sisalia Enggak, deadline wah. ngumpulin tugasnya itu hari ini nih, ya gitu. Itu deadline, waktu terakhir. Oke, ya gitu deadline. When is the deadline? Terakhir apa? Assignment atau apa? Ngumpulin sesuatu. Deadline. Biasanya kalau kerja guys, aduh kita dikejar deadline ya. Gitu guys ya. Oke, Sisalia, Karis. Oke, teman-teman, coba teman-teman dibaca, siapa yang mau baca nih guys? Anyone wants to read? Everyone. Siapa yang baca nih? Apa nih guys? Ya, saya Oh, aja Sis dulu. Manzo, yuk. Close question sama open question ya. Oke. Yuk. Okay. 1, 2, 3, go. Do you love her? Good. Did you go to school? Hmm. Is English important? Nice. Where do you want to go? Okay. What is your name? When is the deadline? Ini. Udah ya, bro. Nice one ya. Kurang What is turun your kayaknya, name? bro ya. Iya, kurang turun itu Kurang ya. turun. Oke. What is your name? Kurang turun. Where is What the is your deadline? name? Yeah, that's good. What is Oke, your but name? actually teman-teman tahu kan konteksnya? Sama ya teman-teman ya. Oke. So that's for the intonation if you want to ask a question. Untuk yang statement, namanya statement itu ya pasti go down teman-teman. Kalimat biasa aja. Saya suka cookies, ya guys ya. Saya suka roti kering itu guys. I like cookies. Gak mungkin kita bilang I like cookies. Terlalu bahagia Ya, itu, bro. iya guys ya. 3 intonasi tergantung konteksnya ya teman-teman. Normanya ya I like cookies. Sarah is here. We don't have time, guys. She doesn't love you. Gitu, guys. She doesn't love. Oke. Doesn't love. Got it, everyone. Beda lagi kalau konteksnya itu sebagai penekanan ya. Itu kita udah dinaikin. Misal nih, Bro Vicky mau tanya nih, ketemu sama orang baru nih. Terus Bro Vicky tanya, what is your name? Mereka nggak ini guys, just ignore gitu guys ya. Kita kasih penegasan, hey, what is your name? Gitu guys ya. Nggak lagi, hoi, what is your name? Itu beda lagi. You can just use it. It depends. Okay. Okay, everyone ya. So this is our topic, guys. As intonation question, use it. Memang awal-awal kita kayak aneh gitu karena kan kita selalu pakai intonasi bahasa kita. Kalau makanya guys, namanya belajar bahasa itu ada yang namanya budaya cultures, not only the word. Kita harus tahu konteks gaya bahasanya juga. So that's why ini salah satunya teman-teman ya. So ya, just use it teman-teman. Yang terpenting tahu konteksnya dulu, nanti dipraktikan teman-teman ya. Ya mungkin hari ini belum sesuai gitu ya. Day by day, just use it konteksnya. We can just make it everyone. Nanti kalau udah terbiasa, ya pasti ngikut sendiri. Tanpa kita tahu ini go down atau go up gitu ya. Kita ngikut sendiri gitu guys nadanya. That is practice. Makanya kita butuh practice. Okay guys ya. I think that's gonna be enough for today. This is our topic everyone. And the next, it's time for you to practice on breakout room. Ada breakout room, teman-teman, you can just talk about this. Look at that. Oh, it's would you rather. Rafiq, sorry, I can oh yes, sis. Okay, take your time. Lagi dipijit kayaknya capean nih. Okay. Oh, that's alright, sis. Link, thank you for coming. See you next time. Okay. Guys, look at this. Topiknya sama ya, yang kayak Bro Vicky kasih di di grup teman-teman. Yeah, so you can just like talking about this one. For example, like, would you rather be very beautiful or handsome and poor, or very ugly and rich? Ingat guys, harus pilih salah satu. Gak pilih dua-duanya, gak boleh. Atau buat pilih sendiri gak boleh. Oke. Kalau ada pilihan kayak gini, teman-teman gimana tuh guys? Would you rather, apakah teman-teman mending nih ya, oke, ganteng, good looking tapi miskin, atau jelek tapi kaya? Gitu guys ya. Pilih yang mana? Kasih alasannya. Would you rather be great painting or programming? Teman-teman lebih baik nih guys ya. Lebih mendingan baik hebat dalam painting melukis atau programming? Oke. Do you prefer to eat at home or eat a restaurant? Makan di rumah, di restoran. Oke.
Would you rather go to the beach or Gimana go tuh? to the mountains? Lebih sering teman-teman ke Okay. pantai atau ke mountain? Why? Ketika liburan. Mountain. Guys, do you prefer living in a city or living in the countryside? Lebih ke di kota atau di desa? Pedesaan countryside. Which do you prefer? Watching TV or reading book? Nonton TV atau membaca? Would you rather go to museum or go to club? Ke museum atau ke klub nih guys? Oh, Okay, museum party. dong. Are you sure? Party. Sure. Party. Party. Okay, that's good. All right. So, do you prefer hotel or hostels? I guess, do you know what's the different hotel and hostels? Ada tahu gak guys? Asrama. Hotels itu kayak oh, lebih ini. besar ya hotelnya umumnya. Mungkin. Kalau hostels itu kecil-kecil guys. Motel Ayo. ya, bro. Ayo, ayo. Motel. Apa itu Oyo? Oyo itu Oyo. Oyo itu termasuk kecil guys. Kecil ya guys teman-teman. Ayo itu. kecil kan hostel. Oh, yes, ya hostel. Red bener banget. doors. Red doors, ya. Red doors. Oyo bahasanya. Oyo. Oke. Iya, red doors gitu guys. Oke. Red Would doors. you rather homestay lah, own a homestay. cat or dog? Teman-teman lebih suka punya kucing atau anjing nih guys? Okay, Dog. why? Always give the reason in it. Okay? Suggest it to everyone for practicing today. Have fun on the breakout room. Hold on, Bro Vicky buka nih breakout roomnya. Udah berapa nih guys? Oh, we have just like 3. Okay? Semuanya bisa ikut ya teman-teman. And practice your linguist. Make it fun, everyone. Okay. 1, 2, 3, go. Good luck. See you there, guys. See you there. Well, guys, we'll come back to the main room, everyone. Thank you so much for doing such a nice conversation. Talk about anything actually at the breakout room. Yeah, so that was really nice, everyone. Okay, so really great conversation you had. Okay, Bro Iswandi is a 10:30, guys. Tak 11 mau nongki. The real bapak-bapak ronda nih. Okay. Wow, really nice, guys. All right, guys, so before I give you the feedback, guys, I would like to ask one of you to have 1-minute challenge. And for this time, I want to go with you, Bro Solehan. Okay. Yeah, you had a great conversation with Sister Leah today, so it's really nice. Yes, yeah. Okay. Okay, thank you, 1 minute, bro. bro. 1, Huh. 2, 3, go. Time is yours. Thank you. Good evening, guys, and good evening, bro. Fit. Evening. Today I discussed with Sister Lia. Many questions, yeah, we answer together. The first question, Sister Lia, is choose ugly and rich. Oh, Yeah, because if we rich, we can from ugly we can handsome or beautiful with the money. like glow up. Yeah, sometimes we can plastic surgery in Korea. Oh, Maybe, okay. yeah. Treatment. This is, yeah, I agree with Sister Lia. Hmm. But I think if we for a woman, I think if beautiful is must, yeah. Because she in the Korean drama, sometimes the beautiful woman meet with CEO. It's okay. Oh. But ugly man, now is I think is ugly is for men. I think rich is more than ugly. That's great. Okay. I Time think is over, bro. That's good. It's only one question. And Oh, more yeah. question. That's really great, Bro Solehan. Okay, so in summary, like your discussion is like you talk about maybe your 1-minute challenge, Bro Solehan. If you want to, if you are a girl, you must be beautiful. It's like a must. Beautiful is a must. And for the man, yeah. So for the man, rich is a must. Bro Solehan, yeah. It's like that. Yeah, one. yeah. I think that That's a good one. Yeah, Perfect. really great. Thank you so much, Bro Solehan. Nice. Okay, the next, everyone. I would like to give you the feedback. I heard you when you practice on breakout room. Okay, teman-teman. If you want to say tidak kan pasti bentuknya negatif ya teman-temannya, ya kan teman-teman? Tidak pasti bentuknya negatif. Entah itu apa, model kalimatnya pasti negatif sentence di situ. Yang artinya tidak, enggak, bukan, it depends. We have
I give you these tips, everyone. It is like how we say that one? Slang word. Bisa dibilang kayak gitu. Kata gaul, teman-teman. You can just use it, and it looks so really, really nice if you practice using that. What is that? It's the common use right now, especially the English, like recently. The context is casual, teman-teman. Pernah dengar nggak, guys? Ain't. Oh iya, Nah, that's ain't. it. Ain't. Tuh, guys. Oke. Ain't. In. Itu Oh iya. konteksnya negatif, teman-teman. Artinya tidak. Tidak. Ya, tidak. Tidak atau bukan, terserah tergantung kalimatnya. Tapi di sini tidak bisa dipakai di semua kalimat negatif. And itu sebenarnya singkatan kata gaul dari yang pertama. Ya guys ya. So, is not. Kalimat, entah di kalimat to, ini ya guys ya, di to be, nominal sentence simple present, present continuous, atau is not, ya, present continuous itu pokoknya is not, am not, habis itu ada are not. Gitu guys. Dua lagi ketika di present perfect. Ada have, not, haven't, sama has not. Gitu guys. Nah, so itu boleh disingkat menggunakan slang yang artinya ain't. Kamu tidak bahagia. Gimana guys? You are not happy. Jadi kata you are not happy, just say you ain't. Gitu guys. Ain't happy. Ya, you ain't happy. Gitu. So, dia perempuan tidak bahagia. She ain't In. ya, Have. happy. Ya, she ain't happy. In. Guys, saya tidak bahagia. I ain't. I'm in. M-nya nggak dipakai, bukan I am. I ain't. Ain't itu M-nya sudah ikut. I ain't happy. Oh iya. Itu guys, gitu. Oke. Atau kadang-kadang teman-teman di present continuous nih, saya tidak sedang memasak. I ain't juga boleh nih. Cooking. Ya, I ain't cooking. Cooking. Ya, this is everyone. I ain't cooking. Saya tidak, I am not cooking gitu. Kalau have, has, itu ya, saya belum makan. I have not eaten rice gitu ya. Teman-teman boleh, saya belum makan malam gitu ya. You can say I ain't. Itu sama nih. Dinner. Iya, I ain't had a dinner. Iya, gitu guys. That's what. Atau teman-teman mau bilang saya belum makan, I ain't eaten. Gitu guys. Boleh. Jadi have, has itu have not ya, negatif ya teman-teman. You can just change it with that one. Teman-teman. Oke? So that's it everyone. Kalau she berarti sama. She ain't. She ain't had a dinner. Itu teman-teman. Oke? Got it Bro, everyone ya? Ya. Ain ini berarti kata slang ya. Iya, Dia slang word teman-teman. Kata gaul. slang word ya. Ah, Itu slang word. dari Amerika atau British atau So actually semua this is orang the tahu? British. Sebenarnya ini berasal dari British teman-teman. Tapi sekarang entah Amerika, they will say it. Oke, itulah karena globalization ya bro ya. Jadi ya tadi jadi satu gitu. Oke. So asal muasalnya gaya seperti dari British, orang British gitu. Oke teman-teman, courage everyone. Itu boleh, you can just make it everyone. Konteksnya casual. Kalau teman-teman ujian ya jangan dipakai guys, nggak ada end. Oke, so that's it everyone. Pasaran jadi. Bro Fik, Ya, Bro Fik mau nanya dong. sure. Kayak saya nih, kan anak saya suka ngomong nih, Ya, suka that's ngomong good. bahasa Inggris. Nah, It's itu tuh good. saya kalau cari-cari ya referensi lah di Google di mana, itu kalau percakapan tuh bahasa slang tuh keywordnya tuh apa sih, Bro? Kan nggak mungkin kayak kayak ngomong do you know ini gitu kan. Kadang anak saya you know ini biar menarik gitu loh ngobrol, jadi nggak kaku gitu loh, Bro. Nggak yang kaku banget, apalagi saya sering ketemu gurunya tuh kayak aduh mau ngomong apa sih. Kayak aduh mau ngomong apa ya. So actually sis, itu memang ya sebenarnya itu how do we say answer that one? So sebenarnya sis itu
Ya, konteksnya ngobrol aja sis Manzo. Jadi sis Manzo bisa nih. Bisa kita ngomong ya konteksnya kayak baku banget ya. Memang kita belajar seperti itu, baku gitu ya. So, kalau teman-teman karena Tapi kayak konteks kurang speaking, asik gitu loh, Bro. ya. Saya aja kadang kayak mikir gini loh. Aduh, saya ngapain sih ngomong udah kayak orang kayak robot gitu loh. Gitu. Oh, okay. Jadi nggak Yes. asik gitu loh, Bro. Nggak kayak bahasa Yeah. Indonesia gitu loh ngobrolnya. Yeah, so that's why we don't feel like fluent in speaking. Karena kita merasa kayak belum kayak lancar ngomong. Jadi ya konteksnya kayak gitu. Kita feeling kita, perasaan kita kayak kaku. Ngomong bahasa itu pasti kaku gitu ya. Kayak makanya so you just need to practice this. It's okay. Okay. You can just make it. Okay. So actually if your children speaks English, so it's good. You have a partner to practice with. And that's good, Sis Manzo. Ya tapi ya seneng sih, Bro. Tapi kadang nggak tahu salah apa benar, tapi dia ngerti. Hey, that's no problem. Gitu loh, That's the Bro. communication. It's okay. Just get used to it, okay, Sis Manzo? Iya, oke, That's oke, good. Bro. Okay, guys, I think that's it for this time, yeah. Oke, Actually thank good, you, Bro. guys, to use this slang word, and it's good. Use it, everyone. Pakai aja, and it's the common. Nanti kalau ada orang bilang I ain't, jangan bingung ya, teman-teman. So it's slang word. It's the common. Bahkan di Indonesia itu udah banyak banget nih guys ya. Anak Jaksel itu kalau mau bilang ya, I ini guys atau saya bilang ini, gue ain't apa gitu. Ini dicampur kayak gitu nih Jaksel ya. So, they use it, everyone. Okay. Saya nggak bahagia nih, so you know, maksudnya you know, gue ain't happy ini, okay. So Literally ya, Bro. literally, Basically. jujurly, jujurly, I ain't happy. Yeah, that's it, that one. But yeah, slang word, teman-teman. Just use it. It's good. Okay. Thank you for coming, everyone. This is our Okay, thank you, topic for today. Rafiq. Kita ketemu besok ya, guys ya. So don't miss the class, everyone. Last close our class today, and the last I say, speaking Portuguese. We are the best partner. What's password? Bye. Bye, guys. Thank you, See everyone. tomorrow. Thank you for Have a Bye. good Thank you, school Thank you so everyone. much. Have a nice See dream, you. guys. Bye. Yeah.